there was already, she's now dead, Irina Farion. You understand? I want to tell you, she looks like this woman. She looks like, a teacher. She's a professor of linguistics, a person that grew up in the Soviet Union. She got Soviet education. She was a teacher of Russian language and literature. She was a teacher of Russian language and literature and during Soviet Union. She grew up on Pushkin and Lermontov and all of those great Russian writers. But she had this gene of hatred that was implemented in her from her childhood, because she said that, her grandma and grandfather suffered from the Soviets because they were rich and we were poor. And that's why my whole life I lived with this hatred. Prove to me that you are alive. I have had this super friendly family. My grandma and grandpa had 7 daughters and they had 16 grandchildren. So I have all of these cousins. I mean, besides me, there's 15 cousins, 8 boys and 8 girls. And in the summertime, when we had a vacation, so we would go, to all of these like summer camps and everything, go to the ocean, I mean, the sea. And our parents sometimes would send us to the village, to our grandmother, where we all grew up at. And at one time, there could have been like 5 grandchildren or 6 grandchildren, and this big house that she had. And we were used to the fact that there were so many kids at home, that our whole family with all these kids were basically common kids. So to me, kids is the quintessential of what it means to be a human being. We, never said like, oh, your mother is your mother or your kid is your kid. Or so basically, like, my mother treated her brothers or sisters kids like their own. You understand? We had like this unity. If I could give you an example, maybe like a, Italian clans, and the energy was very feminine. you know uh my grandmother was the mother of the family, and my grandfather just loved her so much. He looked at her as like this magical fairy. And they had wineries. My grandfather used to produce wine, and whenever they would, pick grapes, the whole family would come together. And all of these family holidays, we were always together. uh and it was like, holiday. And this is Eastern Ukraine. So now this whole Kherson territory is under control of Russian Federation. But if you look at the history, that territory was always Russian. The Catherine the Great, she started to send people and to inhabit those lands. And there were different, she would send different Germans there, and basically they sent people there that were farmers because it was warm climate. So basically it was naked steppes. So, she sent people there that were able to work with the land. And that's why wineries are very revolved
over И there, там в основном люди все говорят So на русском языке. basically, То есть с everyone рождения speaks я Russian over всю there. моя семья Since всегда I на was a русском little языке. kid, we То spoke есть как таковая Russian. это So, вообще не Украина. Но if you имейте в really виду, think что about it, that was это never really там Херсонская Ukraine, губерния была, because if you look at город history, it Херсон, was Николаев, Kherson, там Gubernia, Одесса. Это же все Odessa, like царская all of семья, these, царская фамилия you know, основывала эти города. all of these Она же areas, they were там came from за Tsars, ними как um, присматривала, да, settled принимала or какие-то законы, overlooked там these деньги lands, и все остальное. Поэтому, if you think конечно, about it. ну So как бы в сознании in ментально our мы, in our ну как бы, consciousness, южно-русские we люди, вот thought так that we were называли. А вот southern хотел я, Russian извиняюсь, people. я вот хотел Sorry, вот это sorry. I спросить, а wanted to вот ask you, у вас вообще поднималось такой did you вопрос, вот guys ever там have украинцы здесь, like русские, вот. this whole thing that these are Ukrainians, these are Никогда Russians? такого не No, было, listen, потому we что never thought about this этнический состав людей, которые жили because там, ethnically плюс я in жила в our городе, area, который назывался и if you look называется at it, Новая Каховка. and if you look at Он my был city, it's построен called Nova Kakhovka, and the city was built в by 50-е in годы, the 50s, 57-й, по-моему, или 58-й, я 50s or сейчас могу 58, I'm ошибиться, not sure. когда строили Днепровский When they проспект. То есть built это the достаточно сложная Dnipro а, как um это, Работа. river ну, line, это вообще, it скажем was a так, Связь. colossal миллионаровский такой job. проект. Ну, как бы It was a там много grandiose project. и военная дивизия So, имеет, да, you know, короче, это a lot of объект двойного назначения. Он military, позиционирован it has a lot для of того, чтобы meaning, орошать this земли вот с this Крымом, channel, и он so как военный объект. Плюс it was вот эти used все sometimes as a турбины, там же тоже были созданы military object, электростанции, и, military собственно, они formation. They являются also источником built all of энергии. these И electric когда stations начали there. строить на So Херсонщине вот эти вот вдоль when they, Днепра Днепровские along the войска, Dnieper, when they started была building Каховская all ГЭС. of Вот these это та самая, о которой сейчас знает весь channels, мир, and которую now the whole world ВСУ knows about the разгромили, Novaya просто Kakhovka уничтожили um огромное dam that was восстание bombed, and of строение, course it was bombed by the которому они не имеют Ukrainian никакого side, отношения и and they никогда не had воссоздадут nothing ничего to do подобного, with it because they потому could что never build это anything могла строить like только it. империя. And the only Только one who could have built империя something like that was победителей, an понимаешь, empire, людей, которые you know, были охвачены a идеей создания empire нового that had people будущего. that were И fanatic когда about the строили эту idea Каховскую ГЭС, of building an empire. So после when этой they built Каховской that ГЭС Kakhovka образовался gas, город, uh, очень красивый. a city was born around it, a very Архитектурно Новая beautiful city. Каховка So напоминает Петербург. architecturally, it kind of То есть там reminds us of архитектурно вот Saint этот весь сталинский Petersburg. ампир, It's знаешь, like очень с Stalin's колоннами. Empire. У нас очень красивый такой дворец We have, культуры тут a прям в beautiful центре. Но center, это такой cultural маленький center, Петербург. but it's like a И small из-за того, St. что это Petersburg. были высокопрофессиональные, And высокотехнологичные because, специалисты, то we had приехали like со all всего of these Советского very Союза highly русские люди, technological инженеры, people, врачи, engineers or учителя, то doctors есть те, or которые могли teachers, обслуживать сначала the отставшую ones that новую could, Каховскую serve, ГЭС, first of которые all, the работали значит, Khaksoka в guest, энергетических second, the структурах, ones that could которые serve были the строителями people, сложных этих builders объектов. И with многие остались. high Они сейчас technological строили, advances, продолжают and a это lot дело of the people обслуживать. that И потом came, they начали stayed, подтягиваться тоже люди. Поэтому but город then был искусственно different kind созданный, of people would но come. он был So создан, знаешь, как, it was ну вот, если ты помнишь, so у нас the вот way the есть city писатель русский formed. Александр Носов, And который if писал you про think Незнайку, of про Незнайку в Alexander солнечном Nosov that городе. wrote То about есть это как бы Neznaika, история вот about этих Да. вот this маленьких sun city, людей, about которые, these значит, little они были people that увлечены were наукой, that техникой, were то есть они so какие-то into непосредственно science and интеллектуальные technology, существа. И вот Новая and Каховка, она была basically похожа Nova на таких Kakhovka is людей. like an Конечно, так как они example приехали со of всего that, Советского Союза, в so основном all это these были people from русские, all over the люди с Soviet высшим Union came, образованием из mostly Питера, из Russian Москвы, из people from Воронежа, St. из Твери. Petersburg То and есть как бы Moscow вообще and русские Vorozhich, абсолютно so русские школы. so Но basically we понятное дело, had что это Russian бывшая Советская schools Социалистическая and Республика, и там в школе Russian учили, theaters, например, украинский язык, но but как in один our из. schools То есть это не был we язык could learn учебный. Ukrainian as one Но of the languages. я так понимаю So теперь, I что think that когда thinking about it now, произошел вот этот процесс when the whole process развенчания культа личности of Сталина,
the cult of Stalin iconology happened. Icon, when Stalin icon, and they released all of these Bandera fighters, and from prison, because they committed so many horrific things back home where they were from. A lot of them came to, like to spread themselves out in Eastern Ukraine. So I remember basically, in our neighborhood, we had, someone that moved in that were from Western Ukraine, but they, spoke Ukraine, Russian. They already assimilated, and all of our neighbors were friendly. But this one family were like the lone wolves, if you say, But because they had a boy, this family that was my age, it was my friend Vitalik, and I was also always shocked because my family would welcome all the kids from around the neighborhood. They would put food on the table, and but I remember that his mom would never be happy that I would take him to our house. And I was always wondering, like, why does she act like that? And they had a grandmother named Tatiana, and she would all always sit outside on a bench. And we're kids, like we're running around, and she was always mean. Like, she was always sit like in this poncho, this very warm poncho. It doesn't matter the season, and she was always not happy. The kids would get on her nerves, and we always thought she was like this Baba Yaga, like a witch, and she would always scream at us. So I remember one time I got screamed at. I went to my grandfather and I said, "Look, Tita Tanya, this, Tanya screamed at me." And I remember for the first time I heard my grandpa says, "Look, what can you do with her? She's a Banderovka." And I Это thought to первый раз ты myself, like, услышал what is that? такое. It was I was like 6 years old, and I remember that, like this weird word, Banderovka. But grandpa told me, and it like stayed in my memory. And I started to ask my grandfather, "What is Banderovka?" And he told me, "You won't understand." But it was the first time I heard it. But it was never something that we discussed at home. It was never something we talked about in the schools or in my neighborhood. Like, it was never talked about, you know, around regular people. We never talked about Bandera or Banderovщина. In the 70s, they kind of hid it in a treasure chest. They put it away, so the propaganda doesn't exist. They let him out of prisons. They kind of, went all around the Soviet Union, and people were put like these pink shades not to see anything. But later, when I grew up and I got into theatrical university, I started to pay attention that all the Kiev people that were from Kiev, they spoke Russian, no problem. But periodically there were some people that I remember 18. um I'm on a trolley, and I hear in the trolley this young girl, she must be like 25, like a little older than me. She's with a small kid, and this small kid, like 3 years old, he talks in clear Russian. Oh, sorry, in clear Ukraine. "Mom, can you buy me like this toy?" And she says, "I can't. I don't have any money. When we come home, you ask your dad. And if he allows you, you can go and buy this toy." And I remember I'm sitting there. Nazar, you don't understand. I was like, what the heck? Like, what? They are talking Что это Ukrainian? такое? Like, what is that? The kid. Like, I needed to learn Ukrainian in school.
read Ukrainian, all of these papers that we wrote. But this, this little kid, like freely speaking Ukrainian, you know, I was, I thought he like came from Mars or something. You understand? Да. This was just a big deal in Ukraine back then. So later, when the Soviet Union broke up, the Ukrainianization of TV started. They started to translate movies into Ukrainian, and basically, Ukrainians started to, kind of cut people's ears because people weren't used to it. But, you know, later on, when they translated, let's say, American movies, then Ukrainian translation was higher quality, and then we remember when the signs changed from Russian to Ukrainian, so there was a serious Ukrainization going on. And I remember I was already working in theaters and on TV. It was the first commercial channel, ICTV, the stars of Ukraine. And it was like these two main channels that existed under the Soviet Ukraine. But during the independent Ukraine, it was this one channel. So then I remember these American Americans came, and they tried to Americanize the TV channel. So they offered for me to be the first VJ, you know. So I was the first one in Ukraine to present MTV to Ukraine. And all of these programs, I was the VJ, the very first VJ of Ukraine. So when the Americans came, they told us, look, all of the programs are going to be exclusively in Ukrainian. And I remember asking, like, why? There's a lot of people that speak Russian. Most people, they said, look, we live in Ukraine, but you guys live in Ukraine. So we want to make sure that we were following Ukrainian laws. So if the country is called Ukraine, we're going to speak Ukrainian and to create Ukrainian content. So, like, with this soft force, if you will, they invested a lot of money, and they basically tried to transform the media. So then a lot of people from the Western Ukraine, from Lviv, from Ivano-Frankovsk came, and then they created this committee of radio and television. And the only people that were able to get in there were people that were supporting this whole Ukrainization, you know, and a lot of these diasporas from Кстати, Canada, from the бандеровцы тоже. United States, like people that were banderas, they start to come back. And it's not that they started to implement it by force, but they kind of did it in a cool way. They said, look, we're from Ukraine too, and it's time to, you know, do a Ukrainian thing. Of course, they came back with money, and they already had developed structures. And, I'm pretty sure that they worked with different, agencies of the West. So, and so first the media started, but then the education, to start changing books, and little by little start changing history. And of course, the media was the main one. So when I started to work on this commercial channel, I ideally learned how to speak Ukrainian. She starts to speak Ukrainian. Я I чую. speak Ukrainian perfectly because I have professional Ukrainian, a literature Ukrainian Да, як language. я. Not like even people speak in the West. Like, it's even better than that, because I speak the most Ukrainian television version of Ukrainian.
Це вже майже because I work, 30 років. so Як україномовна складова будь-якого проекту, якщо я була телеведучою, я розмовляла виключно I українською watched, мовою. as in 10 Тобто мене навіть years запрошували, якщо of my будь-який professional закон, work, I якщо, наприклад, spoke ти only Ukrainian. мусиш зробити україномовний контент, For example, 50-50 мало бути. if Якщо you всі гості будуть розмовляти абсолютно без винятку російською have мовою, to я, як create, україномовна складова, you мала з know, ними говорити виключно українською. Ukrainian І тоді content, and if, вважалося, let's say, the що guests це were вже 50-50 україномовний Russian or контент, Ukrainian, you і would have таким to чином я do виконувала only Ukrainian роботи ось ці content. мовні. So Тобто basically, I was десь мені fulfilling здавалося, в these 94-му language році quotas. я So in стала працювати на телебаченні, і от з 1994, I того started часу to я вже work on стала TV. з точки зору професії And абсолютно from that україномовною, time, if в you тому look плані, at it що мова professionally, мені I допомагала started to робити be кар'єру, speak і в only in принципі для мене це Ukrainian. не було проблема. So for me, it wasn't a І problem, я могла як вести російськомовні and якісь sometimes проекти, they так і had like знаєш some Russian україномовні. Тобто projects, це була and for me, it was no чудова problem. I атмосфера, could знаєш, do яка в Ukrainian or принципі не Russian, викликала ніякої whichever відрази option, до I had. мови, And ніяких to me, непорозумінь. I never had a Тобто мова problem не with була the грабла, language. ніхто мову не You know, забороняв. no one Я really кажу, що я працювала все своє forbid, життя like, українською мовою. Тому коли languages. I хтось tell зараз people I намагається worked мені my whole сказати, professional що в career with in Україні Ukrainian. мова була гнана, що, значить, So нас нещасних українців, нам if все you look back and забороняли, you а said, от ми look, the врешті-решт Ukrainian language was 2014 року forbidden, отримали свої, we were права і fighting for the свободи, Ukrainian і тепер ми language, можемо бути українськими because now українцями, we can то be все Ukrainian. брехня. All Тому of що that is a нічого lie, такого і приблизно не because there was було. nothing Все like це that. було абсолютно природньо, і Everything ніякого не happened було, знаєш, напруження naturally. There мовного. was no push І on тому, us. коли зараз, наприклад, So хтось now, намагається мені з when someone українців tries to закидати, що я tell там, me, значить, from рука the Кремля і все Ukrainian таке people інше, that I'm the agent то of мені навіть Kremlin or смішно, і я something, думаю, it's що просто funny ці to люди me. ніколи не I'm дивилися like, якраз what? You українське never телебачення. watched Ukrainian Якщо вони television? якраз до України, Uh, тої, де ми Like, you народилися і probably have проросли, nothing to do не with мають Ukraine жодного then, відношення. Бо виявляється, що вони просто не знають because історії you цієї don't know країни. the А history от що of modern касається day этих Ukraine. детей, про которых ты говорил, детей But the Донбасса, kids that you talked about, the kids of я Donbass, очень много ездила и I went работала a lot как to ведущая разных Donbass. мероприятий, потому I что mean, я I стала went all over популярной, Ukraine, известной там, звездой because I was a на star телевидении on украинском. TV, Меня so I went приглашали в everywhere. качестве They ведущей would разных invite ивентов, me больших to all мероприятий, of these different День events, города, like очередные the day of концерты. the В общем, city or короче, и concert or я очень whatever. много ездила на Донбасс. So when I first И, went to конечно, я Donbass, знаю этих людей, потому что I это как know раз вот та часть those Украины, в people которой because я выросла. that side То есть of там вообще Ukraine другой where I менталитет. grew up at, they have a Там different русские mentality. люди, это для них These are естественная Russian среда. people. Они никогда не отрывались от русских They корней. never Они не separated отрекались themselves from от Russian русской roots. истории, They от never русской separated победы. from Russian Но history, они жили себе you know, своей but they жизнью. lived in their И own просили, world чтобы их просто никто не трогал. and just И asked когда for в them not to 2014 be году touched or начались not to be bothered. But противостояння, when this whole, і ось ці, як ти кажеш, fight україномовні happened, блогери, які тобі and all of закидали, these що ти, значить, дітей Ukrainian Донбаса підтримувала, bloggers, все that the ones that told you that то you're означає, supporting що ці children люди, які сиділи десь там of в Donbass, горах на фронті, those are у probably the схронах, people і that вони were sitting повилазили, somewhere побачили in світ, the що Україна mountains, and виявляється they не тільки finally came це out and they seen Франківщина, the light of Дівчина, day, знаєш, там, you know? і Рівне, а що виявляється вона набагато більша, і що є And дуже and they багато don't людей, realize які that зовсім Ukraine is a інакше lot життя larger, проживають. that people Я in the просто East колись live a приїжджала completely different до lives. українських там міст на When заході I used to України, go to Western а вони мені Ukraine, казали, all of що these different бачите, cities, Сніжана, ви ж розмовляєте they told me, українською look, мовою, це Snezhana, you speak прекрасно, і в perfect нас з вами Ukrainian, нема and проблем. we don't have a problem. А ось ті, що But хочуть but говорити these російською, freaking people that їм speak просто треба Russian, вивчити they українську just need to мову, learn і в них Ukrainian, теж не буде and then проблем they з won't нами. have problems Я with us. говорю, вы просто I не look at him, I'm like, you понимаете, don't вы просто understand. там никогда не были. You never Это все went равно, over что there. они сейчас придут к вам You и know, what do you скажут, think? так вы просто должны They're gonna выучить come here русский, and they tell you, и look, не you just будет need у to вас speak проблем с Russian and нами. you're not gonna have Хотя так бы problems? было правильнее, потому что Yeah, it will probably 80% be more right населения because 80% of Ukraine русскоговорящие. speaks Russian. Ну вот, понимаешь, But, это очень сложная тема. it's a very И difficult когда ты topic. говоришь там But when братья, you сестры, tell me brothers вообще and я sisters, как человек публичный, me уже as a там за public 30 лет person, работы с людьми, 30 у меня years I вообще worked нету with такого, people. что вот это вот
I don't see the difference that this is my family or this is my children and you guys are someone else, not my children, not my family. For us, all of these people are my brothers and sisters. I went all around Ukraine. I know thousands of people, wonderful people from Western Ukraine, from Eastern Ukraine, and I think that you're right. There is no children that are, you know, their children. I remember when Poroshenko was the president of Ukraine and he stood in front of cameras and he said, Our kids will go to school and your kids, their kids will sit in the basements." And the whole Ukraine heard him saying that, and especially the people that went to Donbass to kill them. And it's so crazy because I worked on TV for 30 years. I understand how much media is, the way it formats people's brains, the source of manipulation that they use. Sometimes you can drive people crazy through TV, and it all happened in front of my eyes, you know. And the person like me that never heard what Bandera is, to 30 years later finding out that these people really exist. And now these people are protected by all of these different excuses. They are wrapped up in this, beautiful present. We have this Mr. Ignatrovich. He's trying to tell the kids of Ukraine that Bandera is a hero of comics. And if you look, but there are so many criminal acts that are connected to Bandera. If you look at Volenska massacre, you know, and they committed these crimes against the children. So now they're making this criminal into a hero. They're trying to make him safe for children through all these comics, and I don't wish this kind of a bloody hero to anybody because he was a maniac. But when it becomes something that's associated with the people, the children suffer. So this is very difficult matter that a lot of people don't understand. It's either because they're too young or they don't know history or they're just been lied to with mass media. And the person like me that worked in mass media for for all this time, I feel a responsibility for all these children that watched my programs, that watched my shows. Imagine, when I seen people, let's say if I was in Ukraine and I would get approached by a producer and would say, Snezhana, I was dreaming of meeting you. I watched your programs when I was still in school. And I dreamt that one day I will come to Kiev, get into show business, and I will have an opportunity to meet you. Those kind of people that looked at me like, that looked at me, not only me, but all these people on TV like gods, and that's why now I have a responsibility to bring them a spark that will change, that will save their lives. У You know, меня нету социальных блоков. Мама моя и вот жена всегда стыдятся мною иногда, когда my мы mom выходим and my из меня, wife kind фильтров of нет. are И embarrassed of когда me вот because I говорили don't это have все, думал, social блин, классно было бы blocks. увидеть в So when you were 18-летнюю talking, I was thinking to Снежану myself, it would be Egorova cool я to see почему-то Snezhana подумал. when she was like А 18 because you were я что talking хочу about it. сказать, я не знаю, ты знаешь, и I люди, wanted вот, to которые будут ask, смотреть, знают, я родом из Западной and I Украины, wanted и to я с tell you, такого города, I'm originally что from Western у нас до Ukraine, сих and I'm пор from есть such a памятник city that we Степану still have Бандере. the statue of И у Bandera. меня даже And родственники, I вот even had a мой дедушка family member, старший, my он был в УПА. grandfather's brother was in UPA. И я, конечно, And вот когда
when I was raised in Western Ukraine until the age of 11, between the kids, we could say like Mascal and stuff like that. But for example, someone like me, I couldn't hate anybody. It was just something that was part of the language. So I really want people to know that, let's say, for example, in my city, even around kids, if there were, let's say, like 10 boys, and they spoke Ukrainian, but if one of them spoke Russian, we would all switch to Russian. And it was normal. Like, yeah, we heard Moskal, Moskal, but it never came with hatred. And when someone immigrates somewhere, he becomes a super nationalist, because in the new country, this person is looking for self identity, you know? You know, because now he's in a new country and he feels like left out. So when we moved to United States, I became a super patriot, but I had Russian friends, and they would call me Chachol and I would call him Moskal, and was still, we loved each other. Prove to me that you are alive. But I remember I was really crazy patriot. I even have a Trezub tattoo on my heart, and I love that tattoo. I will never turn my back from it. And when I started learning history further, I mean, I read a lot when I was a kid, but I really started around the age of 19. And I remember I asked, like, I was with this one bishop at a library, and I remember Roman bishop, and I remember, that he told me, like, look, because I noticed that something's wrong with history, but this bishop tells me, look, sometimes this is how you have to keep the savages, talking about Slavs. And I remember I was 19. I was like, wait, so who's the savage? Who's he calling savages? And he was talking about Slavs. And sometimes people say, look, they worked on Western Ukraine for 30 years, meaning the propaganda. But it's been way longer than 30 years. And if you really look at the roots of history, Western Ukrainians are Russian people. This is why even when we speak Russian, our accent is more Russian than the people in Eastern Ukraine. If you look at history, Halitsko, Volinsko, Tsardom and stuff, this all came from Ruriki. Like, so what I want to say is, people don't understand that the way they worked on us for hundreds of years, people don't understand that they have all these sociological centers and laboratories that work, on societies, work on propaganda. And I always tell people, look, even read Machiavelli's The Prince, I don't know how you call it in Russian. Государь. Государь. Yeah. And so there are whole centers that have been worked on Western Ukraine for hundreds of years. And I always say that Western Ukraine is the weakest link of Rus. This is where we always got attacked through, through, and a lot of time with the help of Western Ukraine. This is how they were conquering Rus, So it's your time right now. I just wanted to put my 5 cents in. This is what I wanted to ask you. But your roots, do you know your roots? Like, genetically, are you all from that territory? Do you know? Like, what is your Да, family tree? да, я Yeah, знаю, у меня в I роду do. есть польские корни. In my Мои roots, I тетя have очень близкие Polish родственники. roots. Моя бабушка, My grandmother, ее девичья фамилия Туржавская. her Вообще last name польская is фамилия. Turzhavsky, which is И Polish они last name. приехали на эти And земли, they came to those потому что lands ее because дед her был grandfather ксензом, was a kshenz, священником, was a духовным лицом. priest, Он был he was a ксензом, и он имел spiritual отношение к teacher. католицизму.
and he То was a есть я, Catholic например, когда priest. So, попадаю, знаешь, это в тебе столько намешано, you know, что ты I have сам so выбираешь, much во что mix ты веришь в конечном that if you итоге have that, you здесь. have to Вот я, choose например, когда what you попадаю, мы же belong to. выросли в атеизме, So in у нас Soviet Union, we grew up не in проповедовалась atheism. вера, You и know, как like бы, no one ever ну, там talked бабушка моя about и дедушка, religion. они еще родились при царе, I mean, imagine my grandma and grandfather, they were born конечно, under Tsar, 10-й, 11-й год, you know, 910-й, 11th, 911 год. 1911 То and есть они уже, когда была 1912. революция, они были So молодыми when the людьми. Потом, когда revolution была happened, война, they они were, там были you know, зрелые, young рожали people. And детей. when the То first есть war моя happened, they бабушка, already например, had мой дед прошел войну, он был в children, you Красной know, and армии, my он my grandfather went through the был, First World War у in the него Red было Army. ранение очень He had серьезное, a и он был very, в госпитале big, немецком. И gunshot, and he если was in German Красная hospital. армия, то, возможно, его вообще бы угнали, And if he ну, wasn't в Германию. part of А the так как он был в Red Army, госпитале he и would be освобождали Одессу, taken to Germany. пришли And Красная армия, when и, в the общем-то, их Red освободили, и Army он уже came потом после этого госпиталя немецкого, to он uh вернулся, потому что у него было сложное to ранение в free голову, и он не Odessa, мог одной рукой двигать и второй ногой, и у него and там because my 10 лет были grandfather was сложные shot приступы, но in the вернулся, head у него real были bad, he переломы. always И had я Извиняюсь, знаю, problems это like with дедушка his с right мамой arm. или I wanted папой? to ask you, is this your моей мамы on which дедушка. Ага. side is this grandpa? On Дедушка и my бабушка, mother's вот side, те, you которые know? я тебе говорю, So что the ones 7 that I talked дочерей, about 16 before that, внуков, то есть had такая моя 7 kids основная and семья. 16 grandchildren, Вот, that's потому my что мы туда main больше к ним family были привязаны, because I was родителям mainly моей мамы. connected to them И most on my mother's вот side. мой дедушка, So my его grandfather, родители his пришли сюда, на parents Херсонщину, из came to the Бессарабии. Kherson Это territory Красная to мой армия. Bessarabia. род оттуда. О Wait, that's боже my мой. roots Да, они too. вот С моего из отца From my стороны Бессарабии. это dad's side. О Oh боже my мой, goodness, прикинь, как that's crazy. татар-бунария. Мой Да. То есть Tatarbunare. люди Oh же my goodness. не Yeah, so приходили. Например, там был голод, so какие-то if you проблемы, look at какие-то history, there заботы. were Люди famines and stuff вставали like и that. шли, So где whenever лучше that would жить. happen, Род people моего would get дедушки, up они and пришли из move to Бессарабии. wherever it was Они better. не So были my богаты, grandfather у came них там from было Basarabia. He 5 wasn't, детей тоже. Ну, то есть они такие. you know, Дедушка мой they был, weren't знаешь, такой rich, босоногий but мальчик. my Но он grandfather такой was like this талантливый, street kid, веселый был, but he was очень fun динамичный, and he играл was, на and he played all гармоне, these вот, different все instruments классно. and А вот бабушка моя была but my как раз вот из grandmother, этого польского she рода. was from Ее дед был из Polish Польши, roots and her соответственно, они пришли father сюда, was a они priest. были не So when they бедные. Я came не to our знаю, не lands, знаю, по they какой weren't причине они poor, ушли you know, из they were Польши, я не знаю, где они там rich. жили I don't know и на where какой they came территории они from, там находились. Мы Poland это никогда не exactly, like we обсуждали. never really talked about it, but Как-то вообще, ты знаешь, but if you think после войны, about it, после всех этих after Second World тяжелых, War, кровавых after событий all of those красноармейска, люди bloody особо не events, распространялись о своих корнях. Ты people же didn't знаешь, really что talk about были с their этим roots, перегибы некоторые. because there were Но они problems были with не that, бедные, but но they и were not здесь poor. дед не занимался, он не был духовным лицом, But потому что здесь when не my было grandfather католицизма. came to Вот на this этих lands, he землях stopped все-таки было being православие, a priest и because we он had начал orthodoxy, заниматься, and он he стал мельником. То есть started они to мельницу be купили, и a они мололи зерно. he То есть started это to была семья мельников. have Они, в принципе, тоже были не бедные. like Потому что, ну, farmlands, если у тебя so есть мельница, у тебя basically, всегда есть хлеб, и как бы they все. used to Бабушка produce была like из такой bread and семьи stuff, зажиточной, so скажем так. my family У was них like было 4 on the детей, wealthy side. вот. И они с моим дедом, They had four они были kids, активисты and my grandma and вот grandfather, этого they were like нового they were мира. То есть они activists первыми of были the new world. комсомольцами, They were the вступили в first комсомол. Они consuls, там были like активистами в communists. селе. They were Они activists in создали the village. театральную They группу. Это я formed вот like сейчас this недавно об этом theatrical узнала. История села, group, because I just как now started они pulling там up all были, these как stories of like активисты. the Они значит, там villages, помогали and I found старикам. out that Они my там учили grandparents, спектакли ставить. they То used to есть я put теперь on понимаю, stages Вот and откуда theaters. у So I тебя, да? now I understand where I get all of я this помню, что from. я в детстве, я очень любила, когда So I remember when I was a little собиралась kid, вся наша семья I would большая, love when a whole и там family пели песни, какие-то gather and we бабушка would, моя там песни sing пела. songs and Я очень stuff. And любила, когда мне тоже ставили
I would love when my grandparents would put me on a stool and I would like, sing or tell poetry and everyone would clap for me and I would like love that feeling. So basically I was always getting ready for like to be a star. So I remember my grandpa and grandma were always so happy. Like they would tell me, "Hey, why don't you tell me a poem or why don't you sing us a song?" So when I was a kid, realized that I have to be an actress or in media. So I remember that my grandfather later he had a hunters club. He would during the hunting season he would open up these hunting seasons. He was a respected man, so he would like call me in front of all his friends like, "Hey, granddaughter, come over here, why don't you sing for me and dance for me?" And so they basically input into me all of these artistic qualities. I don't know if my grandfather had, Moldovan roots or whatever. It was a lot of mixed, but my grandmother definitely came from Poland. But during those times, they were Russified already. They switched their names, the endings of their last names, you know, and into like old Slavic and Russified, names. And basically we were, you know, called Ukrainians because we lived in Soviet Ukraine and later became independent Ukraine. So if you would say that we are these, like Ukrainians that speak Ukrainians and mother of Ukraine is what we are, it's not true, because we never thought this way. We only had like one teacher that spoke Ukrainian because she was from Western Ukraine, because to teach the language, they would take people from Western Ukraine to teach people in Ukrainians. I mean, I even remember in my area, no, in the villages, no one spoke Ukrainian. А, So, ну, and you told me it'd be interesting to see me at 18. It was very funny. I was very skinny and tall. I'm вот very слышал, что tall. ты I'm высокая. 6 foot tall. Yeah. You know. Офигеть, круто. Амазонка, я Yeah, говорю, I жена said you're like an была Amazon warrior. да. So I had this short Серьезно. А haircut. такие Really, красивые волосы really сейчас such long hair. ценятся. I never thought that. Yeah, yeah. I had short hair because most of my friends were boys. You know, and I was like a hooligan. I would climb trees. I would play football, and like all of these uh, games. And I had short haircut. I was very skinny, and I wore like sporty clothes. Like Круто. so I looked like Pepe Longstocks. Climbed out of the tree and snotty nose and everything. So a lot of times people think that I was a boy. You know, I remember one time in the institute when we were young, and I had friends that were boys, and we had like this one friend. His name was Volodya. He had like this hair, and he was like this sweetheart. So we went. I remember to like some cafe, and it was all boys, just me, one girl. So we were sitting around and talking, and laughing. We were like laughing real loud. And I remember the waitress came and she said, "Young people, how are you not ashamed, all of you boys? Why are you acting like that?" And she said, "Okay, at least you boys, she turns to my friend Volodya. She said, "But you, girl, how are you not ashamed?" And so I was like,
you know, Благодарю тебя, like this блин, вот hooligan. Nah, реально really, thank you. круто. Я не хочу, мне реально, мне так вот You know, интересно. А, I'm really кстати, interested in когда вот all these мы stories. закончим, пожалуйста, пошли Whenever мне все we ссылки, чтобы finish, на вот send me all the книги, где люди links, могут where people can get приобрести вот это, the все свои book ссылки, and пожалуйста. everything. Потому да, если вы хотите услышать, Because, узнать больше, yeah, if you want to покупайте learn книги, more, go get the поддерживайте. book. К сожалению, No, книги сейчас не unfortunately, продаются, books потому are что not for sale right реальные now. вот эти вот печатные книги, Because, вот те, these которые можно principal потрогать, books that они you все can остались в touch, Украине, all в of them моем stayed доме, back который in арестован. Ukraine, Я не that могу к ним everything is добраться, я не arrested. могу I приехать к себе cannot домой, я не go могу back вернуться. home. Я уже больше 3,5 So лет не могу for вернуться в мой 3 years, дом, I can't go back к to моим Ukraine. I can't вещам, к go моим back to книгам. my things, to my Ну, то есть books. меня просто You know, лишили дома, и это they сделал just Владимир left me Зеленский. with Единственный nothing. And способ, Volodymyr как можно Zelensky did узнать о that чем мои книги, personally. вот на So моем YouTube-канале, if someone когда really я wants to там find out about the начала его book, развивать, то мои whenever I подписчики, started я живу developing в my Сибири, YouTube channel, спрашивают, где можно купить. Я говорю, ну нигде нельзя and people купить, start asking me никак where вообще. can У I меня их buy нет в the наличии, book, а в you Киеве know. некому I, до I них told people you дотянуться, can't, и вообще сейчас война, because и это they're all невозможно. back in Ukraine. Поэтому Nobody can я get it. просто So взяла и в прямом what эфире I вот так did прочитать, is on прочитала их live сама, on a чтобы live просто stream I послушать read моё the whole мышление. book, Ну, это, конечно, you know. это не It's профессионально, not like знаешь, a такой прям professional, подкаст, как читают книги, audio длинное narrated, видео, but а просто вот я села и I sat down, I отлично, opened, абсолютно прочитала. and Вот I это read the единственная book. So возможность that's the only их way you послушать, can но go они только and на русском hear языке. the book. А если твоя But аудитория англоязычная, то, к the сожалению, books are они не in смогут ничего Russian. услышать без So if без your поведенного audience слова. are in Да, круто. English, Я then вот, sorry. кстати, сказал, So покупайте книги. Я I вообще-то told должен был people сказать, вы to знаете, нам надо, buy the books, but как I это should сказать, have вкладываться said that в we have to таких invest in людей. such Понимаете, people нам надо таких людей. like you, Я говорю, because we нам надо need праздновать таких people like людей, you. We should потому что celebrate там, people да, like you, очень because of красноречивая, course, you're очень articulate начитанное, это все and you're понятно. very well Но read. я еще раз говорю, But для меня I have Снежана to Егорова, say that она for me, Snezhana возвращает любовь в Egorova сердца. brings Вот как back меня зацепило, love да, to вот, the heart. кстати, привет, я And I have to say гостинице нашел, hi to my wife's мне friend Бог that послал вот um Снежану Егорова. this is where I Я просто, found я не мог Snezhana отлипнуть, и Yegorova. вот And when I first у started, меня, я watching, начал чувствовать вот любовь I эту, и couldn't потому stop это очень watching. важно. And I Я remember еще I вот felt love. буквально You последний know, вопрос I вот have про like этот период твоей жизни. last Мне question просто вот about that интересно вот для period вот Западной Украины. of Я your life, because I'm Андрея from, Белецкого тоже это спрашивал, потому Western что он вырос Ukraine, на Донбассе. and А I у вас asked вот people на from районе и в Donbass школе были this когда-то question. между But when you were a ребятами kid, did разговоры, you что guys in your вот neighborhood have не с this востока, idea а that, они look, I'm from какие-то Eastern Ukraine, someone is западенцы или from там Western бандеровцы или Ukraine, что? like Нет, calling us names? No, никогда такого no, не we было. never had И that. этого нет и сейчас, And понимаешь, they это don't even очень have that грустные now. традиции. Вообще You вот know, Советский Союз, понимаешь, он Soviet Union воспитывал в детях raised вот этот вот гуманизм, children that интернационализм, were humane, не you know. мерили человека по разрезу глаз So или we неver цветокожие, looked at понимаешь, the или там по какой person's этнической shape of принадлежности. eyes, И or наебывать skin потихонечку color это or не было никогда. nationality, like, or Поэтому, religion, когда эта nothing. ненависть вдруг So стала when that выплескиваться, hatred когда пришли started войска из Западной to Украины really на Донбасс и come начали out, там when people терроризировать from, стариков, детей, понимаешь, came то есть, to по сути, Donbass воевать с to мирным kill, населением, люди не были к the этому old готовы. folks То or есть the они вообще children, они не people поняли, weren't ready for что that. происходит. То есть People они were вообще shocked. They didn't не know готовы были what was сопротивляться going этому. on. They weren't Они не even могли поверить, что ready это to defend происходит. Они не themselves. They понимали, couldn't откуда believe взялись it. They're эти like, where's экстремисты, this это где их coming from? Where's где this их sadistic растили, nature где их клонировали, coming from? потому Like, что are многие these people на базе, clones? понимаешь? That's what they Нет, were этого не было thinking, because we никогда. never had И that. сейчас, ты понимаешь, And even я now, считаю, что I то, think что эта война не that превратилась this в war просто turned into адский ад в this полном мере, что hell людей еще хотя бы с перебоями for не есть us, электричество, знаешь, что они because долго еще a сидели lot там of people и still, верили в то, что скоро все had закончится, то, что electricity and они не water, and бежали, they не сломя голову, believed что that скоро all все of this рухнет will просто. end Это soon. лишь потому, что люди It's до because конца не people till понимали the end суть этого didn't understand нацизма.
that there was real Nazism going on. They didn't Это вот believe that просто this чисто, hatred как ты сейчас говоришь. existed, you Москаля. know, and Москаля this подавлял. idea, Но were если about это для Maskals кого-то and просто to вот как hang иdiotки Maskals, такие, знаешь, очень if it was древние, like не this fun росло stuff to вообще say никому эта when you were позиция, kids, то but now кто-то it, someone специально был обучен этому. took that Очень много and they было на turned Западной it Украине, into an это я action. уже There was a lot образованный of человек, people, like, let's say, in анализируя Western ситуацию за Ukraine. эти Now, годы. looking Очень back, много I было детей, analyze it. There was a которых lot of воспитывали мамы, kids которые that росли с weren't бабушками raised и by дедушками, moms, потому что когда распался because Советский when the Soviet Союз, Union негде broke было up, работать, there was не no было work, их дохода, you know. предприятий, очень многие мамы So вынуждены были many уехать за границу moms Я, работать. were я был forced один to из этих leave. Yeah, детей, I да. was one of Вот, those kids. понимаешь, Yeah. я So посмотрела, прежде чем вот I remember I готовить свой watched подкаст, я one на of черный your прям попалась, и ты рассказываешь, videos, что 2 года ты and you жил said без that you мамы, потому lived что мама without your уехала раньше. mom Представь, for а таких детей были a long десятки time, и сотни. И but the некоторые kids мамы like you, there забрали were своих детей, hundreds как of ты, them. и And вернулись, if your и значит mom искали способ, чтобы came задержаться. back to Ну и для got того, чтобы you, забрать ребенка и to увезти его с собой, and потому что she они brought you вынуждены to были, America, ну как бы, you know, на время расстаться, и для них это была because it трагедия. was a А tragedy другие to be мамы without their kids. нашли But себе новых most дитятей moms, и родили новых they детей went to и the other оставили country, этих they детей had new на kids, произвол and they судьбы, вот left этой улице, на those которой ты kids. всего лишь They 2 года left them пробыл, on the а они streets, потом всю жизнь you know, связали с этой улицей. and Потом these умирали kids бабушки и were дедушки, они становились абсолютно connected to сиротами, these и, конечно, streets. их And when their подбирали вот grandparents эти вот died, they had структуры. То есть мы уже nobody. знаем So теперь, then, что там, на Западной these Украине, people формировались целые отряды этих came подростков, to где to через Western определенные Ukraine, and this is where социальные they would pick программы, up these о kids которых with мы certain сейчас social, упомянем, and they would которые implement занимались certain таким как бы social оргкомсошами, programs понимаешь, that в put in their head Черногории. that И that вот it's это all вкладывалось Russians' в fault. потому They что орки, implemented in their москали heads должны that пойти, these взять там то, orcs что exist предложили, there, мы or должны these убивать, нет хороших Maskals, кушать, that you have москаля to курили go лягу, and резали kill them, that you have свинью. to То есть hang вот them, эти вот you know. обозленные So дети, those little kids, недолюбленные, у которых не that было ни grew up рождения into своей комнаты, angry подарков, men, друзей, that never had но у birthday которых была parties, вот that эта вот never had ненависть. И presents, тот же so that дяденька all of that hatred, из Ватикана, when good, который был им good вместо отца sirs родного, from the они Vatican были came, готовы ради него на and they все. were Вот, they к took these сожалению, kids. So these это kids that grew into men, they were now ready to многосерьезная do anything яма, for понимаешь, for которая these misters образовалась from в the это West, безвременье, you когда know. Советский Союз So рухнул. when И в одних местах он медленнее the проседал, Soviet а в других он просто Union рухнул раз и collapsed навсегда. in some И parts вот of выросли Ukraine, вот it эти collapsed поколения, которые slowly, but уже, in other parts, it у них collapsed в их истории не drastically, было вот того you know. корня, того So стержня, now the который бы new дал им возможность generations are вот это зло lacking a lot of идентифицировать. like these Ну и, things конечно, that were это taught during the снизит, Soviet Union. безусловно, православие и католицизм, So, and of вот course, эти in все Eastern крестовые Ukraine, we had походы, Orthodoxy. In Western столкновения, Ukraine, you guys had утряды, Catholicism, опять and же, then, Руси, ну ты знаешь эту историю, all of то есть these постоянные religious вот эти wars столкновения happen, and then the культур Rusins of the и переход Carpathian из Mountains, all of these Австро-Венгрии, different потом от cultures that поляков, you guys потом had от in поляков Western еще Ukraine. You куда-то. were under Само Poland and наличие under Hungary Польши, and under у поляков всегда all были of these different претензии на countries. создание империи. Они And всегда были в Poland конфронтации с always had a Российской империей, problem а особенно когда with их делили, когда Russia, не хотели and разрывали especially with лежачей, Soviet они Union, всех because ненавидели. they То were есть вот эти все divided, исторические so моменты, all of these они little обрушиваются things на головы людей, collapsed которые рождаются on the новых. people in Особенно вот в это Western безвременье, Ukraine, когда нету жесткой структуры, и когда and вот это все, especially знаешь, этот because they didn't хаос, have то, this конечно, единственное strong спасение– это structure. рука So, близкого, of семьи, course, наставника, если повезет, the мудрого only way to человека. be Вот saved они спасают is эти if it's молодые you души had от a того, чтобы family попасть в member этот ад. that would А save you from если, не that. дай бог, But такого человека рядом с тобой if не you don't have окажется, such и people, улица as a тебя lot of these поведет, kids don't понимаешь, didn't вот в эти have, вот and the streets негативные raised you, программы, and то, all of конечно, these это negative страшно. programs are instilled И in you, ты of course знаешь, it's была такая scary. And I don't know if you know Ирина Фарион, Irina Farion. She Капец. recently died. понимаешь, вот She если was killed. послушать, вроде, казалось бы, So женщину, да, this woman, казалось
she's a woman. If you think about it, Казалось бы, she's вот a есть teacher, вообще-то she's a место professor человеку. of Человек, linguistics, который a вырос в Советском person that grew Союзе, up in the получил высшее Soviet образование, Union, got была Soviet учителем education, русского языка и and she литературы. taught Серьезно, я не знал. Russian Да, literature and language да, in the учитель Soviet русского языка и Union. She was a teacher литературы of при Russian Советском Союзе. language and literature in the Soviet Она Union. выросла на She Пушкине, на grew up on Лермонтове, Pushkin, on на вот этих Lermontov, всех on великих all of these great, примерах. Но writers, but вот этот вот she ген had like ненависти, this который в нее gene вкладывали с детства, of hatred that was потому что потом она implemented говорила, into her что моего since childhood, обойдут, because later on что she said that страждали, ведь my если grandmother and нечего, то вони grandfather були suffered багаті, а from the ми Soviets хотіли because бідні, тому they все were життя, rich значить, and we я were жила з poor, and I лапами за lived пазухою, with понимаешь? this И что я hatred in пришла, my она еще heart. была коммунисткой, And вошла в коммунистическую she партию, was a а ей говорять, communist. а їй говорять, якщо ж ви така бандерівка, якщо ви така So патріотка, чого imagine, ж ви пішли до комуністичної партії? later На on що they вона told сказала, her, they're, мій they're наставник like, мені if сказав, you're such a Ukrainian, що ви why did you маєте всі join потрапити до the комуністичної communists? партії, And щоб she її said that зруйнувати. basically I went into the Communist Party to Это destroy человек, it, который you know? всегда внутри себя So basically, несет I'm это giving you an example ненажал. that this person was Это вот как раз carrying и есть all вот of that этот вот стиль, hatred inside of her, который идет с Запада. you Это know? всегда And экзистенциальное all of противостояние that вот came этой русской from the культуры, West. It's которую basically, Запад you всегда know, считает дикарями, that орками, it's и basically comes вот from этой the West западной because they культуры, always looked at которую us Русь, Россия всегда as считают агрессорами, savages, которые and if хотят you нас look at поработить. Russians, И they от look at этого the никуда West не as денешься. К the сожалению, ones вообще that вся Украина, enslaved us, you know? и та, Even в которой выросла if я, you look at она является краем all of Ukraine, Российской especially where империи. I came from, И this та, was на the которой вырос border ты, of она Russian является краем empire, вот этого пространства on my side. Австро-Венгрия, Польша And и on дальше your пошла side, дальше where you were Франция. raised Ну и, at, конечно, that was the Франция — side это of всегда border Букингемский of дворец. Europe, Это that was ruled by империя, the которая Buckingham Palace, все свое благополучие построила на and if you порабощении, на and колонизации, if you на look at the уничтожении племен, United на Kingdom history, уничтожении they built культур, all of на their wealth by сталкивании, как colonization, говорится, by людей между enslavement, собой, племен, народов и всего and what they остального. would И do вот is на they этих would войнах они conquer and получали divide, революции, получали they would дивиденды. Вот build по all сути these это wars and две got their империи, dividends которые from все wars. время вот So if так you вот, look at понимаешь, his world передвигаются. А history, Украина, all of these твоя, моя, cultures, наша, you это know, всегда вот это are пространство, always поле боя. fighting against one Я another, and в своих Ukraine always стримах, became the когда я вот рассказываю battlefield людям, for чтобы им стало this fight понятно, в of чем cultures. суть, я говорю, что вот So есть такое пространство, when где people океаны ask me, встречаются с сушей. I say that И Ukraine is like когда this прилив — place это where the океан, ocean meets the а land, когда отлив — and when the ocean, это уже суша. the tide Вот на этом comes, it's the пространстве, ocean которое and имеет the water, and название, when the по-моему, tide есть leaves, определение вот этого пространства, оно and называется литераль, you know вот это вот that пространство. space is left На with этом no пространстве water, ничего никогда невозможно that построить, space is called ничего a невозможно создать wasteland, до конца. where you can't really И build там, на этом anything пространстве, completely. там не You can't живут глубоководные рыбы, потому really что для них make anything это there, слишком and опасная среда. fish that И live in тут не deep живут, waters, they с can't другой live there, стороны, птицы. and let's Максимум, say что здесь может birds завестись, can't live это вот there, знаешь, там есть такие рачки маленькие-маленькие, and которые the only песочек thing that едят. could survive are И like these иногда small crabs, чайки прилетают and и спокойно sometimes the достают, seagulls когда они come and залетают. grab these Вот little Украина — это вот crabs. это вот So пространство. Ukraine is like this И здесь space, всегда будет and столкновение вот этой the цивилизации fight for моря the и цивилизации civilization суши. of Вот ocean and the проходит civilization время, of dry land приходит, will поднимается always суша, happen, и здесь you know. строятся города, So налаживается when the жизнь, tide как leaves, вулканчики, cities как are вот здесь born это. and life А потом starts to какое-то take время суша form. уходит, But then приходит the прилив, ocean comes и again, приходит and разруха, also and then хаос, и comes как бы совершенно destruction наступает and другое время. chaos and a Блин, у меня different time. сейчас Oh my реально god. мурашки по коже. Я I еще have goosebumps никогда right now. ничего более I красивого never не heard слышал про anything что-то такое more страшное. beautiful about something Вот я so потому говорю, scary. And that's если why завтра вот I always say, захочешь if tomorrow записать you рэп-альбом, want to я здесь, record a потому что rap это album with me, очень let me know. красиво It и was very beautifully вау.
said, wow, Что я хотел вот this is what I wanted to спросить ask you про Зеленского. Я знаю, about что ты уже до этого Zelensky. рассказывал. I Если know that можешь you talked рассказать, about вот it как вы встретились, before. но How did you мне guys самое meet? главное, But to me, most если, может, ты importantly, is if вспомнишь, you can какую remember энергию what ты kind of чувствовал от него. energy Потому что did вот you даже человек, get который from как him. я, вот Because я, even ну, someone like давно me, уже знаю, you чем know, дело, там knowing туда-сюда, но я history помню, and вот когда в what's going 19 on, you know, when году he won он стал presidency in президентом и выходил там и 2019 что-то and he would говорить, там come up Донбасс and туда-сюда, speak in даже front of я, the people смотрел на него, about я знал, что Donbass. он врал, Even даже me, I мне was looking хотелось at him. там I вот knew he was lying, but even me, I was looking like, you know, I он wanted to умеет shed a tear because this guy can болтать, really вот так, talk, так you know? сказать. И вот He я can хотел really вот get in спросить, the person's heart. как вы So встретились, that's why I как wanted вот to ask, how ты did you ему guys meet? помогла, How и did you самое help him? главное, And вот most если importantly, можешь what kind вспомнить, of какую energy энергию ты чувствовал от did you него. feel from him? Prove to me that you are alive.